Hello students, today we will going to discuss on the topic Shall I compare thee to a summer's day? So before going to start this topic, we can say that as we see that William Shakespeare was born in 1564 and he was died in 1616. He was a famous English poet and dramatist in 16th century. He wrote many sonnets, tragedies, comedies, and historical plays. And some of his noted works are Macbeth, Midsummer Night's Dream, Venice, and Adonis. He wrote total 154 sonnets, and Shakespearean sonnets has 14 lines ending in a rhymed couplet. In this poem, Shakespeare inquires into the theme of the destruction brought by the time and the eternal quality of art which transcends the ravage of time. Now, before going to start this, we have to know about the sonnets. What is a sonnet? A sonnet is a poem of 14 lines, and after Renaissance, if we see this matter in this way, that Petrarch was the father of the sonnet. He first introduced the sonnet form in literature. So it is a 14-line sonnet. Suppose if we write this, suppose this is a sonnet, and these are the lines like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Suppose this is a 14 line, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. This is a sonnet of 14 lines. So what Petrarch did, he divided the 14 lines in two groups. First group was consisted of 8 lines, like 1 2 3 4 5 6 7 8, and the second group was consisted of 6 lines, 1 2 3 4 5 6. So this first part is called octave, and the second part is called sestet. 6 lines, that means is sestet, and 8 lines, that means it is octave. Okay, so this is the form, and this form is called, this structure of form of the sonnet is called Petrarchan sonnet. And after that, the sonnet, whichever sonnets, how many of sonnets were written are called Petrarchan sonnet, following those who followed this structure. Then came Edmund Spencer. What he did, he suppose 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. He also took 3 4 5 6 7 8 line as octave, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 line as sestet. But what he differs, he differs last 2 line as rhymed couplet. And this structure of the sonnet
is called Spencerian Sonnet. Why? Because Edmund Spenser first introduced this style. And then comes William Shakespeare. What he did: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. He takes 4 lines in each stanza. That means 3 stanza and last 2 line as a stanza. So last 2 line he says it is a rhymed couplet, and each stanza he says it is a quatrain. That means in his sonnet structured form we say there are 3 quatrains and 1 rhymed couplet. Okay, and Shakespeare writes total 154 sonnets, and it is divided into 2 parts. First part is 1 to 126 sonnets, and second part is 127 to 154. Okay, so this 1 to 126 sonnet is referred as a fair to the fair youth. Who is this fair youth? I am telling you later. And this part is dedicated to a dark lady. We don't know who this lady is. So this fair youth probably is either Mr. William Herbert, who was the Earl of Pembroke, or Mr. Henry Wriothesley, the Earl of Southampton. So this 1 to 126 sonnets is dedicated to fair youth. Either he is Mr. William Herbert, the Earl of Pembroke, or Mr. Wriothesley, Earl of Southampton. Okay. And this sonnet that we are discussing is the sonnet 18. That means it is dedicated to the fair youth. Now come to the sonnet. First of all, I am going to read this sonnet and then I am going to discuss on the topic matter. Okay. Now, so if we see 1, 2, 3, 4 is a quatrain. 1, 2, 3, 4 is a quatrain. 1, 2, 3, 4 is a quatrain, and last 2 is rhyming couplet. Okay, so every quatrain, if we see that the sonnet "Shall I Compare Thee" is one of those 126 sonnets which are addressed to Mr. W.H. Okay, W.H. means Mr. William Herbert or Mr. Henry Wriothesley, and it expresses the poet's great affection for this friend. Dr. A.L. Rose, the Elizabethan historian, is convinced that Mr. W.H. is the Earl of Southampton, but Professor Dover Wilson, the famous Shakespearean editor, argues that Mr. W.H. is the Earl of Pembroke.
However, the poem deals with the immortalization of the friend by virtue of art in general and poetry in particular. It is a typical Shakespearean sonnet, and it is divided into 3 quatrains and a rhyming couplet. While the 3 quatrains present the diverse shades of the said theme, and the couplet sums up the matter. And if we say its rhyme scheme, it is A B A B C D C D E F E F G B. That means A B A B, day May, A A. If we consider it as B, temperate, dead, et B. So A, that means A B A B. Simultaneously, if we consider it as C, then shines, declines, C C, and here dimmed, trimmed, C D C D. In this way, A B A B, C D C D, E F E F, and we last in the rhyming couplet we can see that C D G G. That means A B A B, C D C D, E F E F G G. It is called the rhyming scheme. Okay, and if we discuss it in Bengali, that we can say that this poem, that means আমরা যদি বাংলায় আলোচনা করি, shall I compare thee to a summer's day কবিতাটা 126টি সনেটের অন্যতম, যেটা কিনা শেক্সপিয়ার মিস্টার WH-কে সম্বোধন করে লিখেছেন। এবার কেউ কেউ মনে করেন তিনি পেমব্রকের জমিদার ছিলেন, বা কেউ কেউ মনে করেন উনি সাউথহ্যাম্পটনের জমিদার ছিলেন। তো যাই হোক, কবিতাটা বৃহত্তর আকার শিল্পের মধ্যে দিয়ে এবং আকারে কবিতার মধ্যে দিয়ে কবি বন্ধুকে অমর করে লিখেছেন, এরম একটা বিষয় এই কবিতাটা। এবং এটি একটি বৈশিষ্ট্যমূলক শেক্সপিয়ারিয়ান সনেট। আর যে এটি 3টি 4 লাইনের স্তবক, কোয়াট্রেন যেটাকে বলছি, 3 কোয়াট্রেন্স, এবং একটি 2 লাইনের ছন্দবোধক স্তবক অর্থাৎ রাইমিং কাপলেটে লেখা। এবং এই যে প্রত্যেকটা কোয়াট্রেন তার 4 লাইনের এই স্তবকগুলো বিষয়বস্তুর বিভিন্ন দিককে উপস্থাপিত করছে, আর লাস্ট যে 2 লাইনের ছন্দবোধক স্তবক অর্থাৎ রাইমিং কাপলেট, এটা বিষয়বস্তুটিকে সংক্ষিপ্তকরণ করছে। এবার আমরা যদি কবিতাটায় ফিরি, আমরা দেখি যে লেখা প্রথম কোয়াট্রেনে, shall I compare thee to a summer's day, thou art more lovely and more temperate, rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. অর্থাৎ প্রথম কোয়াট্রেনে তিনি বলছেন যে তার বন্ধুকে, আমি কি তোমায় গ্রীষ্মের একটি দিনের সঙ্গে তুলনা করতে পারি? দেখো, প্রশ্ন করছে। তুমি এই গ্রীষ্মের যে সুন্দর দিন তার থেকেও সুন্দর এবং তার থেকেও অনেক মনোরম। Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a day. ঝড় এসে মে মাসের সুন্দর সুন্দর যে কুড়ি, সেই কুড়িগুলোকে কাঁপিয়ে দেয়, এবং এই গ্রীষ্ম খুব কম সময়ের থাকে। আমাদের মনে রাখতে হবে ইংল্যান্ডে গ্রীষ্মকাল খুব মনোরম, যার জন্য এই গ্রীষ্ম তাদের ওখানে আমরা প্রত্যেকটা জানি যে প্রতিটা ওদের কাছে গ্রীষ্মকালটা খুব মনোরম। এবং আমরা জানি প্রতিটা ঋতুই, যেটা আমরা বলছিলাম যে প্রতিটা ঋতুই ওদের একটা ক্ষণস্থায়ী। আমরা কোনো ঋতুই আমাদের এখানে তো দীর্ঘস্থায়ী হয় না, একটা লিমিটেড টাইম পিরিয়ড, একটা লিমিটেড সময় মধ্যে থাকে, 2 মাস 3 মাস। তো তিনি বলছেন যে এই গ্রীষ্মকালটা যতই মনোরম হোক, গ্রীষ্মের দিনটা যতই মনোরম হোক,
যত সুন্দর হোক, তোমার সৌন্দর্যটাকে আমি যদি তার সঙ্গে কম্পেয়ারও করি, করতে কি পারি, যদি করি সেটাও কম তোমার সুন্দরতা, এবং তাদের থেকেও সুন্দর ও মনোরম। As that we can say in English, summer season is much more pleasant in London, and as we know, every season is very short time span limited. So he compares his friend's beauty with a pleasant summer day, and he says, your beauty is much more temperate and you are much more beautiful. The season, the pleasant season, is very short time. It comes, it exists, and one day it will pass. But your beauty is consistent. Your beauty is much more beautiful than the summer days. And if we see in the second quatrain that he says, sometimes too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair form fair sometime declines by chance or nature changing course untrimmed. That means it would be appropriate for the poet to compare that the times that the sun shines very powerfully. Okay, and he says also that the poet compares the beauty of his friend with the day of summer, and it is greater than the day in the summer. And he also declares that sometimes the dark cloud covered the sun, which shines very powerfully, and so the golden colored rays of the sun are no more seen. And it is natural that the beauty of the every object decreases. It occurs either through some chance occurrences or in accordance with the rule of flux. Therefore, the beauty of the poet's friends is likely to decrease some day or the other. অর্থাৎ তিনি যেটা বলতে চান, এই যে সূর্য, প্রখর সূর্য তার তীব্রতার সঙ্গে কিরণ দেয়, সেটা কখনো কখনো কালো মেঘে ঢাকা পড়ে যায়, আবার কখনো কখনো তার যে সোনালি সূর্যের রং, বর্ণ, সেটা দেখা যায় না তার জন্য। এবং এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক বস্তুর সৌন্দর্যের হ্রাস পাওয়াটা স্বাভাবিক। কিভাবে? হয় পরিবর্তনের নিয়মে, অথবা হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা। তাই কবির বন্ধুর সৌন্দর্য কোনো না কোনো দিন নিশ্চয়ই কমে যাবে। আমাদের যে সৌন্দর্য, আওয়ার বিউটি, external beauty, suppose we are beautiful, but when we grow up, when we go to the stages of our old age, our external beauty decrease. It will decrease, but our eternal beauty will remain the same as it is now. Or suppose we are very beautiful, suddenly we met an accident, and after operation maybe think that
in this way that after operation our external beauty will decrease. We will not look as same as before that, but our internal beauty, eternal beauty will remain as same. ঠিক সেই রকমই, in that way that he says, either by accident or by nature, natural process, my friend's beauty, your beauty will decrease, but your eternal beauty will not. It will remain as same. আমাদের বন্ধুকে বলছে হয়তো প্রাকৃতিক নিয়মে বা কোনো দুর্ঘটনাজনিত কারণে কালের ক্রমে তোমার বিউটি নষ্ট হয়ে যাবে, বাহ্যিক যে সৌন্দর্যটা নষ্ট হয়ে যাবে, হবেই, কিন্তু তোমার যে মনের ভিতরের সৌন্দর্যটা সেটা কিন্তু এক থেকে যাবে, সেটার কোনো দিন চেঞ্জ হবে না। এবং তার পরের কোয়াট্রেনে যদি আমরা দেখি বলছে, বাট দাই ইটার্নাল শামা শ্যাল নট ফেড, যেটা আমরা বলব তোমার মনের সৌন্দর্য কোনো দিন ম্লান হবে না। nor lose possessions of that fair thou owest, nor shall death break thou wanderest in his shade, when the eternal lines to time thou growest. অর্থাৎ তোমার এই চিরদিনের গ্রীষ্ম, তোমার এই যে গ্রীষ্ম মিন্স তাদের যে ইটার্নাল বিউটি, এটা কোনো দিন মুছে যাবে না। তোমার যে সম্পদ আছে, তোমার যা সুন্দরতা রয়েছে মনের ভিতরে, সেটা চিরকাল সুন্দরই থাকবে। এবং মৃত্যু ছায়া এসে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো রকম অহংকার সে করতে পারবে না। তখন তুমি অমর হয়ে বেড়ে উঠবে। That we can say the summer is the context of the climate of England and the pleasant most time, and so as a symbol suggests beauty, and the beauty of the friend of the poet, unlike that of the season of summer, will not decrease. Not only that, he also says that it will have the status of eternity. Indeed, beauty like an ornament will always be in the possessions of the poet. Even when the poet's friend will grow old, death will not be able to boast that the friend is going to be his victim in near future. And in the rhyming couplet we can see that he says, so long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. That means the poet's friend will be made eternal by virtue of his poetry and the reader of this line. অর্থাৎ এই যে গ্রীষ্ম ঋতুর উল্টো মতভাবে বন্ধুর সৌন্দর্য চিরকাল থাকবে, আর এই কবির বন্ধু বৃদ্ধ হয়ে যাবে, মৃত্যুর কোনো তার উপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। অর্থাৎ যতদিন লোক থাকবে, যতদিন লোক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেবে, চোখ দিয়ে তাকাবে, দেখবে, অর্থাৎ যতদিন তারা আমার লেখা পড়বে পাঠক হিসেবে, আমার এই কবিতাটা পড়বে, ততদিন এই পাঠকের দ্বারা আমার বন্ধু তুমি চিরকাল অমরত্ব পাবে। যতদিন মানুষ নিঃশ্বাস ফেলবে, চোখ দিয়ে দেখবে, পড়বে, ততদিন আমার এই কবিতা বেঁচে থাকবে, আর এই কবিতার মধ্যে দিয়ে তুমি জীবিত থাকবে, তুমি অমরত্ব লাভ করবে। যার জন্য এত বছর পরেও আমরা যখন এই কবিতাটা সনেট 18 পড়ছি, জানছি, তার কবির বন্ধুর সম্বন্ধে জানছি, আমরা এটা অনুভব করতে পারছি, ফিল করতে পারছি যে তিনি কতটা সুন্দর ছিলেন, হাউ বিউটিফুল হি ওয়াজ। অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস উইল বি হেল্পফুল টু ইউ, and there will be no more doubt regarding this poetry. কোনো রকম কোনো আমার মনে হয় না সমস্যা থাকবে, এবং তোমাদেরকে এর অ্যান্সার, এর উত্তর করতে যথাযথভাবে সাহায্য করবে। It will be helpful to create the answers of this poetry. Thank you.